Let's start the first chapter, Heritage of India. Heritage means virasat. India is the land of ancient culture. Ancient Indian scripture means book. Vishnu Puran state this line in the Sanskrit. It means that India extends from Himalaya in the north to the Indian Ocean in the south. It is said that new descendants are called Indian. In the beginning of any auspicious ceremony, auspicious मतलब होली, कई पण આપણે શરૂ કરીએ, ઘર નવું લઈએ તો પણ આપણે પૂજા કરીએ ને, તો એને auspicious ceremony. ભારત વર્ષા, ભારતખંડા, જમ્મુ દ્વીપ and Aryavata etc. words are used while taking resolution. Our country is gifted with natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east and west and south. Yani all the three sides we have sea, and in the north Himalayan region. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity. Mesmerized matlab impressed. All the different countries mesmerized by the Indian prosperity and come to trade, settled and mingled, yani mix with Indian culture. Due to mutual exchange, any change have been seen in our culture. Due to mutual exchange, because આપણા અહીંયા બહુ બધી બહારથી foreign people છે ઇન્ડિયામાં આવ્યા, સેટલ થયા, આપણી જોડે મિક્સ થયા. So our due to mutual exchange એટલે કે આપણે એનું કલ્ચર લઈ લીધું, આપણું કલ્ચર એ લોકોએ લઈ લીધું. So there is a vast change or a diversity in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. India, location and area. We have already studied in standard 9 about the present area and location of India. It is very vast in ancient time and new area wise it stand on the 7th rank and population wise on the 2nd rank. Rich and varied heritage. Our motherland has bestowed matlab blessed with. Our motherland is blessed with rich and varied yani different heritage to us so as to world. Indian culture have been oriented and peace loving. Indian culture કેવું છે? Peace loving. Sat, Chit and Anand are realized from Indian culture. Sat means Satya, Chit matlab our Atma and Anand yani happiness are realized from the Indian culture. Besides this Indian culture, prospered matlab rich with the mutual exchange of different culture. આપણું કલ્ચર કેમ એટલું પ્રોસ્પરસ થયું છે, રીચ થયું છે? Because of exchange of the different culture. કારણ કે આપણા કન્ટ્રીમાં બહારથી બહુ બધા ફોરેન પીપલ છે, અહીંયા આવ્યા અને બહુ વર્ષો સુધી રહ્યા, એટલે આપણે અને એમનું કલ્ચર છે મિક્સ થઈ ગયું. સો આપણું કલ્ચર એકદમ રીચ થઈ ગયું, વેરીડ એન્ડ ડિફરન્ટ એન્ડ વાસ્ટ. Different cultures of the other countries which came to India and settled here. They have accepted the value of non-violence. એટલે કે જે foreign people આયા, they accepted our value, that is non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. એ લોકોએ adopt બી કર્યું અને admired બી કર્યું, એના praise બી કર્યા. People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality. એટલે કે Indus Valley civilization થી જ આપણી જે country છે become rich and wealthy because of intellectuality, means their mastermind, ability, talent and skill. Innumerable scholars, thinkers, artists, sages matlab sadhu, saint matlab sages and saint both are similar type, scientists and historian have contributed to growth and development of our culture.
Culture is a sum of habit. What is culture? That is the definition of a culture. Culture is a sum of habit, value, custom, tradition and conduct of a lifestyle. આપણે એમનું કલ્ચર અને આપણું કલ્ચર અલગ છે. એટલે કલ્ચર એટલે શું? કલ્ચરમાં આવે શું? તો હેબિટ્સ, એમની વેલ્યુઝ, એમના કસ્ટમ્સ, કસ્ટમ એટલે એના રીત રિવાજો, ટ્રેડિશન્સ એન્ડ કન્ડક્ટ ઓફ લાઈફસ્ટાઇલ, એમની લાઈફ જીવવાની જે સ્ટાઇલ છે, that is all is accommodated in a culture. Meaning of culture. Culture means a way of life. It is made up of changes that occur in public life, social rules and regulation of a different society. Culture means a way of life. કેવી રીતે જીવન જીવે છે એને કલ્ચર કહેવાય. It is made up of changes that occur in a public life, social rules and regulation of a different society. It can be said that the culture is a total habit, value, customs, tradition and ideal leading human to the highest level. સમજમાં આવ્યું? એટલે ઇન શોર્ટ કલ્ચર એટલે શું? જિંદગી કેવી રીતે જીવે છે એને જ કલ્ચર કહેવાય. પણ એમાં હેબિટ બી આવે, એમની મોરલ વેલ્યુઝ આવે, કસ્ટમ્સ એટલે રીત રિવાજો, ટ્રેડિશન્સ એટલે ટ્રેડિશન પણ મતલબ rules and regulation of the society brings the humans in a highest level. Yani as compared to other animals, humans are as the highest level because they have their own culture. Cultural heritage of India. Heritage means valuable gift, વારસો. ઓકે, જે આપણને આપણા ફોરફાધર એટલે કે દાદાના દાદાના દાદા પાસેથી આપણને મળ્યો છે. ફોરફાધર એટલે આપણા પરદાદા. Heritage means valuable gift from our forefathers to us. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, the first page upar hoy chhe, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. In this context, matlab આ line માં heritage is a precious gift from our motherland to the whole world. About mysteries of human life, we divide our heritage into two divisions. આપણે હેરિટેજ ને બે ભાગમાં વહેંચેલું છે. First is natural heritage and cultural heritage of India. Natural heritage જે પત્તા, animals, birds, પાન, પત્તા મતલબ જે બી ટ્રીઝ છે એ બધું નેચરલ હેરિટેજમાં આવે. જંગલ, sea, tree, river, forest, mountain, they are all contained in the natural heritage of India. The result of a close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. Natural heritage of India is unique and varied, yani different. It includes the features like mountain, forest, desert, river, streams, streams matlab nana nana jharna, small flow of water, sea, tree, plants, creeper, flower, leaves, insect and varied landscape. Landscape એટલે type of land. Wide range of minerals, vegetation, plant and animal. We are the children of nature. So, it has made a beautiful arrangement for our food. આપણે કેવા છીએ? We are the children of nature. So, God has made the beautiful arrangement for our food. Water, fresh air and dwelling. Yani living to create our all, to cater yani to get our all types of needs. We treat the nature with respect and faith. The example of our close relationship with the nature are the stories of Panchatantra and Jataka tale. जो नाना था ना Panchatantra story of Buddhist religion. Our classical and folk music and several ragas are based on prahara. પ્રહર મતલબ પીરિયડ ઓફ ડે. જે પ્રમાણે પહેલાના જમાનાના જે પ્રમાણે દિવસનો ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે એવા રાગ, રાગ મતલબ એવા સુરથી સોંગ ગાવાતા હતા, હે ને. Similarly, Ayurveda, Unani and natural cure are also totally based on nature. The first is
Landscape, these are an example of natural heritage. Now landscape यानी different types of lands, यानी plain area, mountain area. Okay, these are the different types of the landscape. Beautiful landscapes are generally formed due to the different shapes of the land. For example, the Himalaya is a landscape. It has endowed, यानी gifted Indians abundantly with useful vegetation and minerals. Okay, endowed ये मतलब blessed with. तो अपने Indians ने bless करेलू छे कोने हिमालय with useful vegetation, because Himalaya is a full of jungle, यानी forest. So lot of different kinds of the vegetation, different kinds of the trees and minerals are available from the Himalaya. Strange birds, animals and mountain peak covered with snow, brimming river यानी flowing river are the gift of Himalaya. Forest of Tarai ना jungle, and pilgrimage places like Amarnath, Badrinath, Kedarnath and Summit यानी top peak like Nanda Devi are in Himalayas. Since the ancient time, Himalaya has a greater importance for India. Now river, the second natural heritage is river. River have been providing natural ways. River have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished, yani developed on the river bank of the Indus and Ravi. The river like Ganga, the Yamuna, the Saraswati and the Indus and the Narmada, the Godavari and the Krishna, etc. have profoundly, yani very deeply influenced, yani affected the people of India. Rivers are the source of drinking water. River water થી આપણે શું કરી શકીએ? For the drinking water, domestic uses, irrigation, electricity generation and waterways. यानी एना waterways मतलब समझ में roadways, एवी रीते waterways, airways होय. Besides this, man was depend on the river to develop industries of clay utensils. એટલે કે માટીમાંથી જે પણ વાસણો બને જેમ કે કાચના રકાબી etc. એની માટે પણ પાણી જોઈએ. Plastering and building of houses. River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scene at dawn and dusk, એટલે કે રિવરની બાજુમાં જે લેન્ડસ્કેપ હોય, જે sceneries હોય, એટલે dawn and dusk, એટલે early in the morning and evening are very fascinating and very attracting on the sides of the river. These are the source of inspiration for the artist. તો જે પેઇન્ટર છે એ ક્યાં જાય? ઘરમાં બેસીને પેઇન્ટિંગ ના કરે, કોઈ નેચરલ જગ્યાએ જઈને. તો it become inspiration for the artist and have enriched the life of the people by developing the aesthetic scene, yani beautiful scene. Vegetation are different types of plants. Vegetation yani flowering plants or oilseed plants or cotton or sugar cane or different pulses are the vegetation. The people of India are environment lover since ancient time. Its proof is that love and affection towards the flowers, shrubs yani small plant, shrubs yani बहुत नाना જેમ કે तुलसी shrub કહેવાય, and plants. Humans, animals and birds etc. are depend on trees for their food. Banyan and peepal trees and basil are worshipped. Basil yani tulsi are worshipped in India. Cereal pulses, oil seeds, plant, green fields, prosperous herbs, packed forest and medicinal plant have ultra enriched our life from ancient time. તો આ બધાએ આપણું લાઈફ છે એ કેવી બનાવી છે? એકદમ enriched બનાવી છે, એકદમ rich બનાવી છે, prosperous બનાવી છે. હરડે, આમલા, બહેડા, એલોવેરા, અરડુસી, neem, etc. medicines and flower like roses, lotus, mogra, yani jasmine, damro, sweet basil, sunflower, champa, jui,
jasmine, etc. have made the human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous. Thus, social and religious life of India is greatly influenced and affected by the vegetation. Now, wildlife. India is a nature love since ancient time. It is a country with animal lover culture. Tiger, lion, elephant, rhino, leopard, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many other organisms are found and seen. Asian lion in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. Our religious belief has given a state of goddesses a vehicle to some of the wild animals. As a religious belief that our god and goddess vehicle was as wild animals, like a tiger, yani Amba Mata, peacock Saraswati, alligator to pela kaya mata ખોડિયાર માં, and eagles એટલે કયા ભગવાન? ગરુડ ઉપર જાય. Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lion, horses and bull. Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. એટલે કે જે વાઇલ્ડ લાઈફ છે ને બચાવવા માટે શું આપણે બનાવ્યા છે? બાયો રિઝર્વ્સ યાની સેન્ચુરીઝ બનાવી છે અને એની માટે રૂલ્સ બી બનાવે છે. જેમ કે સલમાન ખાન એનો રૂલ્સ છે, બ્રેક કરે તો એને જેલમાં જવું પડે ને, તો રૂલ્સ બી બનાવ્યા છે અને એને એનેક્ટેડ બી કર્યા છે. એનેક્ટેડ એટલે બધા પાસે એનું ફોલો બી કરાવે છે. Now second is cultural heritage of India. અહીંયા શું થયું? Natural heritage ખતમ થઈ ગયું. Now cultural heritage of India. કેટલા દિવસમાં પતશે? કાલે પતી જશે. Cultural heritage of India. India has gifted to the world a diverse, yani different types and rich heritage. Cultural heritage is a man-made heritage. There are 2 types of heritage. One is natural heritage, another is cultural heritage. Natural heritage is given by the nature, but cultural heritage is made by man. Yani that is the man-made heritage. Whatever is received or created, આપણને જે આપણા forefather પાસેથી મળ્યું છે અથવા આપણે જે ક્રિએટ કર્યું છે, આપણે આપણા મમ્મી પપ્પાએ અથવા એના દાદા અથવા એના દાદાએ જે બનાવ્યું એ અને આપણે જે ક્રિએટ કર્યું એ, whatever is received or created by human with its tact मतलब act, wisdom yani buddhi, art and skill is called as cultural heritage. Starting from Aryans, Kshatrap, Kushan, Hun and Persian, Turk, Arab, Mughal, Britishers, French, etc. Caste and tribes have come to India. એટલા બધા ઇન્ડિયામાં આવ્યા. And Indian culture from the exchange between all this has become rich. The people of India from the prehistoric time, બહુ પહેલાના જમાના પહેલાથી, have contributed to the people of the world the art of architecture and sculpture. Architect and sculpture मतलब જે પથ્થરમાંથી બનાવવાનું હોય એને સ્કલ્પચર કહેવાય, અને આર્કિટેક્ટ मतलब એના સિવાયનું, પથ્થર સિવાયનું, એને આર્કિટેક્ટ કહેવાય. ને ઘર સ્કલ્પચર એટલે પથ્થરમાંથી બનાવીને સ્કલ્પચર કહેવાય, પણ અંદરની જે સજાવટ હોય ને, આપણે ઘરને ડેકોરેટ કરવા માટે આર્કિટેક્ટ રાખીએ, તો આર્કિટેક્ટ interior decorator rakhiye are 5000 years ago. The remains of Indus Valley civilization is an evidence, proof che Indus Valley civilization no of this on seeing by peeing the remains of the figure of the god and goddess. એટલે Indus Valley civilization is already destroyed, but એના જે
એને એક્સકેવેશન કર્યું, જમીનમાંથી ખોદીને કાઢ્યું, તો થોડા થોડા જેના પીસીસ મળ્યા છે ને, ઓન સીઈંગ ધ રિમેન્સ ઓફ ધ રિમેન્સ એટલે આખી ફિગર ના મળે, એના રિમેન્સ હતા. રિમેન્સ એટલે સમ લેફ્ટ ઓવર પાર્ટ of the figure of the god and goddess, humans, animals and several toys, as well as sculptures of a beard man and the statue of a dancer. One feel self-esteem. Self-esteem એટલે પોતાની માટે પ્રાઉડ થઈ જાય. And pride in our cultural heritage. આ બધું જોઈને આપણને શું થાય? એસ્ટીમ થાય, પ્રાઉડ થાય. Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era, Mauryan era એટલે કે મૌર્યન જમાનામાં ને મૌર્યન એમ્પાયર હતું, એ લોકોનું જે શું હતું, મૌર્યન એરામાં જે ફિગર ઓફ બુલોક ઓર લાયન ઓન એન ઇન્વર્ટેડ લોટસ ઓન મૌર્યન એરા એટલે કે એનું જે સિંહાસન હતું ને એની અંદર જે ઇન્વર્ટેડ લોટસ હતું એની અંદરની ફિગર હતી બુલોક એન્ડ લાયન. The statue of Gautam Buddha in a meditative form or Kalkhand statue of Jain Tirthankar. શું છે? Kalkhand statue of Jain Tirthankar, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty એટલે કે રાષ્ટ્રકૂટા ડાયનેસ્ટીની અજંતા ઇલોરા જે કેવ્સ છે. By seeing this heritage, we feel proud and glad and show respect for our cultural heritage. Our cultural heritage accommodate yani have palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temple, mosque, tomb, fort, gates, etc. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shanti Niketan in Kolkata, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, Yuddha Shastra, chariot, political science, zoology, botany, Vastu Shastra, religion, republic, judiciary, legislation, environmental protection, etc. are the important discovery of India. Now the last topic, cultural heritage of Gujarat. चलो cultural heritage of Gujarat સુધી કરી લઈએ. The places having the cultural legend यानी story and archaeological importance. archaeological यानी જે જમીનમાંથી ખોદીને કાઢે ને અને જે નીકળે એને archaeological department કહેવાય. તો archaeological importance are લોથલ, ધોલકા તાલુકા, રંગપુર, ધોલાવીરા, રોજડી और श्रीनाथगढ़ in a Rajkot district. The places of pilgrimage are the Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of King Ashoka at Junagadh. Stone inscription છે અશોકા રાજાએ બનાવ્યું હતું. સ્ટોન ઇન્સ્ક્રિપ્શન આખા બહુ મોટા સ્ટોન ઉપર એણે બહુ બધા રૂલ્સ લખ્યા હતા હાઉ ટુ લીવ ધ લાઈફ. સન ટેમ્પલ ઓફ મોઢેરા, गेट ऑफ चापानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक इन विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मीनारा जे पड़ी गयो तमने नहीं खबर है, झुलता मीनारा और अ शेकिंग टावर नियर कालुपुर, सीदी सैयदनी जाली मतलब ग्रिल, टेम्पल ऑफ हटी सिंह, सहस्त्रलिंगी लेक ऑफ पाटन एंड राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम ऑफ मोहब्बत
Khan, Parsi Agyari of Navsari are the worth seeing places. Places having religious importance are Dwarkadish Temple of Dwarka, Sharda Peeth of Jagadguru Shankaracharya, Somnath Temple, one of the 12th Jyotirling, Ambaji in North Gujarat, Bauchraji, Ranchod Rai Temple in Dakor, and Shamlaji, etc. We know religious, social and tourism oriented places in Gujarat are Polo Forest, બધા ગયા હશે, Polo Forest, Kite Festival, Kankaria Carnival, Tanariri Festival, Northern Dance Festival, यानी Tanariri Festival માં, and Ranotsav in Kutch, etc. Tourist places of Jain and Buddhist. Jain and Buddhist religions prevailed in India. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen in various places in Gujarat. Vadnagar, Taranagar, Khambhalia, Shamlaji, Koteshwar, Tadaja, Dhak and Jagadia, etc. Fair of ગુજરાત. ગુજરાતમાં કેટલા કેટલા ફેર થાય છે, મેળા થાય છે. મોઢેરા ફેર, પછી છે બહુચરાજી ફેર, શામળાજી ફેર, પછી ભાદરવી પૂનમ ફેર, ભાદરવી પૂનમ ફેર અંબાજીમાં થાય. ભવનાથ મહાદેવ ફેર ગિરનારમાં થાય, ભવનાથ મહાદેવ ફેર. તરનેતર ફેર, ભડિયાદ ફેર, નકળંદ ફેર, માધવપુર ફેર, વૌઠા ફેર ધોળકામાં થાય. ચલો આ કંઈ કરવાની જરૂર નથી આટલું બધું. વૌઠા ફેર, મીરાદાતાર ફેર, ડાંસ દરબાર ફેર, ગોલ ગધેડા ફેર, શું છે આ? કાર્તિક પૂર્ણિમા ફેર એન્ડ ભંગુરિયા ફેર. ઓકે, ચલો આ બધું ફેર તો કરતા નહીં તમે, બહુ ખતરનાક નામ છે. રાઈટ. ઇન્ડિયા, લેન્ડ એન્ડ પીપલ, ચલો એ કાલે કરીશું.